Hi guys, welcome back. So today I am here at Goodies Deal to do some makeup shopping for Eid. So Sumaya over here is gonna help me out to choose some products. So let's see what she has to say or offer me. Hello ma'am, Goodies Deal হচ্ছে বাংলাদেশের তিনটা ব্র্যান্ডের সোল ডিস্ট্রিবিউটর দি পারফেক্ট মেকআপ রেভলিউশন এবং রিয়েল জেপি। আমরা 2014 থেকে বাংলাদেশে কাজ করছি। বাংলাদেশে আমাদের প্রায় 9টি আউটলেট রয়েছে, ঢাকাতে 8টি এবং চিটাগাংয়ে 1টি। আমাদের ফুল স্টোরে এখন 20 থেকে up to 70% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট রয়েছে। ম্যাম আপনাকে আমি কি অফার করতে পারি, আপনার কি লাগছে? I need a really good foundation and a concealer first. আমি আপনাকে আপনার স্কিনের জন্য এই ফাউন্ডেশনটা অফার করছি। এটা এয়ারফ্রেশ ব্র্যান্ডের একটা ফাউন্ডেশন, এয়ারফ্রেশ ফ্ললেস ফাউন্ডেশন। আমি এখানে কয়েকটা ভেরিয়েশন দেখাচ্ছি, তারপর আমাদের ফাউন্ডেশনের মধ্যে কী কী প্রোডাক্ট আছে যেগুলো আপনার স্কিন শেডের সাথে ম্যাচ হবে। এটা তো দিস ইজ স্প্রে ফাউন্ডেশন, রাইট? জি ম্যাম, এটা ডিওরের প্রোডাক্ট। বাংলাদেশে কিন্তু ম্যাম ডিওরের প্রোডাক্ট আমাদের কাছে আপনি অথেন্টিকটা অ্যাভেলেবেল পাবেন। আমার শেড হচ্ছে আপনার ম্যাকের NC25, ওইটার সিমিলার কি আমি শার্লেট টিলবেরিটা পাবো? জি ম্যাম, আমি আপনার স্কিন শেড অনুযায়ী প্রোডাক্টগুলো বের করেছি। This is 6 version. এটা দিয়ে মেকআপ করলে একটু ডিউই ফিনিশ আসে, রাইট? ডিউই ফিনিশ হবে, বাট স্কিনটা টানটান থাকবে, গ্লোই লাগবে আরও বেশি। এটা হচ্ছে আমি যা যা সিলেক্ট করেছি এখান থেকে ওগুলো প্যাক করে দেন। আর আমাকে একটু বলেন যে এক একটা প্রোডাক্টের এক্সপায়ারি ডেটটা আমি আসলে কীভাবে বুঝবো? আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে ব্যাচ কোড আছে। ব্যাচ কোডে আপনি দেখবেন যে একটা কোড আছে, এটা আপনি চেক ফ্রেশে গিয়ে আপনি নিজেই সার্চ করে দেখতে পারবেন যে প্রোডাক্টের এক্সপায়ারি ডেটটা কতদিন। সেটা অলরেডি আমরা আমাদের ইম্পোর্টেড স্টিকারে লেখা থাকে। তারপরও যদি আপনার কোনো কনফিউশন থাকে, আপনি আমাদের এই ব্যাচ কোডটা দিয়ে চেক ফ্রেশে যদি সার্চ করেন, আপনি আমাদের প্রোডাক্টের এক্সপায়ারি ডেটটা পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, আমি আপনার প্রোডাক্টগুলো বাস্কেটে করে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ ম্যাম। So much makeup. So we're gonna go home now and try out all the makeup and do a makeup tutorial. So let's go. Hey guys, so we're back again at home and now it's time to try out all of the products and review them. I had a long day at Goodies Deal because they had so much makeup and it was very confusing for me to buy. আরেকটা কথা মেনশন করে দিই, ওদের প্রোডাক্ট হচ্ছে 100% authentic. They import every single product from the US and UK, and I would highly recommend you guys if you spot purchase them. তোমরা ফিজিক্যালি ওদের শোরুমে গিয়ে তোমরা ওদের প্রোডাক্টটা কিনলে বেশি ভালো। Go to their showroom because প্রায় 9টা আউটলেট আছে সারা বাংলাদেশ জুড়ে, so সেখানে গিয়ে কিনলে বেশি বেটার। So without any further ado, let's get started with the makeup tutorial. অনেক দিন পর আমি অ্যাকচুয়ালি একটা মেকআপ টিউটোরিয়াল করছি। আমাকে অনেকে বলতে হয়রান হয়ে যায় যে আপনি মেকআপ টিউটোরিয়াল দাও, এটা করো। অনেকটা তো ভুলেও গেছে, আর যারা আমার নতুন ফলোয়ার ওরা জানেও না যে আমি অ্যাকচুয়ালি কিন্তু শুরু করেছিলামই কিন্তু মেকআপ টিউটোরিয়াল দিয়ে। আমি প্রথমত মেকআপ টিউটোরিয়াল দিয়ে আমার ইউটিউবটা স্টার্ট করা, এরপরে আমার যাবতীয় যা অন্যান্য কাজ। সো আমি প্রথম যে কাজটা করবো, আমি ময়শ্চারাইজ করে নিয়েছি। আমি এখন মেবলিন মাস্টার প্রাইম ফেস স্টুডিও এই প্রোডাক্ট দিয়ে প্রাইম করে নিচ্ছি। Now it's time for my base. So আমি ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করার আগে Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Spray আগে একটু স্প্রে করে নিব।
এখন আমি অ্যাপ্লাই করব Charlotte Tilbury ফাউন্ডেশন in the shade 7 Warm। একটু হাতে পাম্প করে নিচ্ছি। আমি প্রথমে করি কি হালকা একটু আঙুল দিয়ে আমার ফেসে স্প্রেড করে নিই প্রোডাক্টটা, আর এখানে জাস্ট একটা পাম্প নিয়েছি। Okay, now I'm going to blend this in and I'll be right back. So I blended in my foundation. Now it is time for concealing. I'm gonna take the Tarte Shape Tape Double BB Beauty Concealer and apply it under my eye. Always remember, guys, less is more. See, I'm going to বেশি product apply করি নাই still. The consistency of this product is so thick. You don't really need to apply much. Now I'm going to take the Airspun face powder and set everything in place. Okay guys, time for the eye makeup. চলো একটু চোখের সামনে চলে যাই, জুম ইন করে নিলাম যাতে আমি দেখতে পারো। So আমি first যে শেডটা নেব, it's from the Dream Big palette, এটা হচ্ছে 90s। এটা হচ্ছে যে আমার বেস কালার হিসেবে ইউজ করব all over my face. And so this is the palette. Now I'm going to take a really dark brown shade, which is Wing It, but lightly and use a brush to enhance my crease. Drag it like across. So actually the eye look is going to be a very smoky kind of cat eye look. Pretty dark করে কাজল দিব। Get across. I'm taking Wing It. Okay, so I did one of my eyes off camera, and this is how it looks. So I'm going to take the shade Wing It, further the depth in my crease, darken it up a little more, and over there I'm gonna use Boss Man. Now I'm going to take Inked, which is a black color, and I'm gonna sketch out my liner. Usually liner এভাবে দিয়ে থাকি using black eyeshadow, and এটার উপর দিয়ে আমি liner apply করি so that আমি কোনো mistake করি না, so that's why my liner is always perfect all the time. Now I'm going to apply the Rimmel Kajal. This is number 1 black. This brush and my inner waterline. Now I'm going to take the shade and apply it all across my eyelid. Look at this shade. Oh,
So beautiful, so glittery. I love, love, love. I mean, there's so many colors in this palette. It's so confusing to pick just one. But this is my most favorite out of all of them. This is like a very monochrome, pinky, purpley, bluey glitter. So beautiful. So I'm gonna create more depth with Bossman. Now I'm going to basically apply the kajal over the stencil, I mean the sketch with the eyeshadow that I've drawn, and I'll be right back. Okay, so I am done beautifully applying the eyeliner. Now it's time for mascara. This is the Maybelline New York, the Falsies Lash Lift Mascara. Now it's time for falsies. I'm gonna apply my fake eyelashes and I'll be right back. Ooh, I look like a snake. Anyways, so I applied my falsies and also put on some contact lenses to just finish off the eye look. I think it looks really nice. I almost forgot to apply blush. I'm gonna apply the NARS Orgasm. Don't look at me, this is the name of the shade. I'm also highlighting my face. I usually highlight under my brows, the nose, tip of the nose, here and here. And last but not the least, now we're gonna apply lipstick and we're done. So this is the Jeffree Star Leo. It's one of my most favorite colors. It finished makeup look. I hope you guys liked it. Onek din por ami actually ekta makeup look korechi just for you guys. And all the products used in this video, I bought it from, as you guys saw, from Goodies Deal. And arekta kotha bole nei, prottekta product hocche 100% authentic. You can get drugstore high-end makeup brands directly imported from USA and UK, over 9 outlets around Bangladesh on goodiesdeal.com. Their website ache, their page ache. You can check them out. But I highly recommend that you physically spot purchase one. So that was it for my Eid makeup look. I hope you guys like it. Be sure to share with your friends, comment down below, and bye guys.